the class. So here the question goes like this. From the following balances of Ramesh prepared trading profit and loss account for the year ending 31st March 2004 and a balance sheet as on that date. He gave capital, buildings, all these things I'm going to read out and you people are going to tell me they belong to what. So I said trading P&L consists of all incomes and expenses and the balance sheet consists of all liabilities and assets. So capital is a liability. Capital is what ma? It's a liability because first to foremost మనకు వచ్చేదే అప్పు liability అంటే వాడిస్తేనే కదా మనకు వచ్చేది. సో అదే మన పెద్ద అప్పు అన్నమాట. So it's a liability. Fine. Then buildings is a asset. Buildings is what? Asset. Because అది పొజెస్ చేయడం మన వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అందుకే దాన్ని అసెట్ అని అంటాం. Return inwards. Yesterday I have explained you very clearly. Return inwards means which Trading we account. sent out. Yeah, trading account. Very good. Which we sent out. Those are coming back. So మనం ఏం పంపిస్తాము? Purchases ఆ సేల్స్ ఆ? Sales. Yeah. So these return inwards is nothing but our sales returns. And salaries. Which account? Salaries is the expenditure. Yeah, P&L. Good. Discount allowed? Penal account. P&L. Very good. Stock. Stock. Asset. ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ అయితే అసెట్ నానా మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఇస్తే స్టాక్ అది ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఖర్చు అయిపోతుంది సో ఇట్స్ అ ట్రేడింగ్ సమ్వన్ ఆన్సర్ గుడ్ ట్రేడింగ్ బిల్స్ పేయబుల్ ఇట్స్ లయబిలిటీ మా బిల్స్ పేయబుల్ అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్ అన్నమాట క్రెడిటార్స్ అంటే ఏమో ఓరల్ గా నేను నీ దగ్గర కొన్నాను నేను నీకు ఇస్తాను ఏదో ఒక రోజు ప్రామిస్ ఓరల్ ప్రామిస్ బిల్స్ పేయబుల్ అనేది బిల్స్ రిసీవబుల్ అనేది రిటర్న్ ప్రామిస్ అన్నమాట విల్ యూజ్ అ డాక్యుమెంట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ సో దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లయబిలిటీ సేల్స్ Trading account. గుడ్ పర్చేజెస్ Trading account. వెరీ గుడ్ దెన్ వేజెస్ Trading account. వెరీ గుడ్ రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ P&L. Return outwards, returns outwards. This is not carriage return, carriage outwards, freight outwards కాదు ఇది returns something returns అంటే పర్చేస్ చేస్తే సేల్ చేస్తే వచ్చే రిటర్న్స్ ఆ రిటర్న్స్ నేను అనేది సో రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ no dear return outwards means it is the purchase returns that's what I'm telling you should be very clear about it freight cartage carriage those outwards means those are selling expenses but return outwards means the returns after purchases or sales will have a returns no so those returns means he's talking about stock returns so stock information will be in the trading no so that's why the returns is related to the purchases or a sales returns got it so this is now purchase returns. Return outwards means what I have brought, I'm returning back. So it is purchase returns. So purchase returns will be in the trading. Trading. Cash in hand. Cash is in my hand. So my value is increasing. I said cash, the value which increases is an asset. The value of my company decreases, it's a liability. So it is increasing. My cash, when I have a cash, my status is increasing. So it's a asset. Asset. Creditors, liability. Because just now I said no. Bills payable, creditors, both are same. Creditors is the oral, bills payable is the written. That is the only difference. Debtors, creditors if liability అయితే obviously debtors is a creditors liability అవుతే debtors దాని opposite అవుతుంది liabilities కి opposite ఏం రాశాను Assets. yeah good general expenses expenses they are P&L. yeah good rent paid
P&L. P&L, very good. Drawings, I'll tell you. What it will do, drawings, I'll tell you. Next, electricity charges. P&L account. Yeah, good. Now, carriage in words. Trading account. Yeah, good. Cash at the bank. Just now I said cash in hand is an asset. So cash at bank is also? Asset. Yeah, Asset. good. Machinery. Asset. Yeah, good. And what is the last he gave closing stock? Value he gave down. So anything he gives downwards, it is a adjustment. It is what? Adjustment. Now I'll tell you first, as it is a new problem. So first I'll tell you how we are going to do it. All we are going to post it. Yesterday I told you very clearly, you will not wait for completing one account, then you will go to the second account, then third. Please do not waste time. As soon as the things are coming, you should post it like that. So first we had what? Capital. So in the previous class I said, we have 5 postings, compulsory postings. We should always post it first. So what are those? In the trading account, Opening stock. then to Closing stock. purchases, and here buy, Buy closing stock. sorry, closing stock, and here we'll write likewise buy. Purchases opposite sales, right? And here 4 I said 5 untai total ga ani cheppan kada. What is the 5th item is in the balance sheet, nana? What is that? Is capital. అంటే ఫస్ట్ మనకి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి వచ్చిన క్యాపిటల్ ఎప్పుడు కూడా ఆన్ ద టాప్ లో ఉండాలి. ఓకే, so these are the 5 compulsory postings. As soon as you draw, you should write these 5. Got it? Now come down. క్యాపిటల్, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉంది? క్యాపిటల్ కి ఎప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న, కాబట్టి క్యాపిటల్ అమౌంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్నర్ కాలమ్ లో రాయాలి. క్యాపిటల్ కి ఎప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్వేస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్నర్ కాలమ్ 70. Okay, then buildings I said Asset. yeah. Asset. So immediately we are going to write here amount. How much is the amount column? 37,500 annam. Then written inwards. Written inwards ante just now I said, what is that written inwards means? Trading. Yeah, trading, that too sales returns anna. 900. So 900. We don't know how much is the sales, but ఇది మాత్రం మనం రాసి పెట్టేసుకోవాలి as it is. Next, salaries. Salaries ఎక్కడ అనుకున్నాము? P&L account. Yeah, so here 2 salaries. How much? 2,200. Yeah. 20. Next, yeah, I took it. Then Discount. so that also we thought it is here only. So discount allowed. So how much? 400. Then stock opening. Stock opening. Already we have written there. So simply we'll write the amount. We have written already. 33,000. Next, bills payable. Bills payable ఏమన్నా ఇందాకే? Liability. Remember, bills payable అనగానే something we have to pay. అంటే అది liability కదా, అప్పే కదా. Like that you remember. And why I'm writing such a gap? Because I said no just now, capital definitely you will have some or the other adjustments. So that's why you always keep that in mind. Next, Sales. Sales. How much sales already we have written, just we have to write the amount. So how much is the sales ma? 1,27,000. 27,000. Yeah, that's it. So మనం outer column లో వేసేయచ్చు కదా ఇప్పుడు. సో 1,27,000 minus అంటే 1,26,100 వస్తుంది, అంతేనా? Like this. So how much next? Purchases ఎక్కడ రాస్తాం ఇప్పుడు? ఇక్కడ, this side. So how much purchases? 93,700. Okay, so here we have written. And next ma purchases తర్వాత wages also I said trading. So purchases కి returns ఉన్నాయి కాబట్టి I am leaving a gap we should, so that sense we should have it. Okay na?
ఎక్కడెక్కడ మీరు చేస్తూ ఉండగా ఏ విధానికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు తెలిసిపోతుంది. సో ఆ దానికి కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్. సో జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ purchase returns. Returns means it is related to sales or a purchase. So this is return outwards. So how much is it? 220. 220. సో అంటే చూడండి అన్న 700 లో నుంచి 220 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 480 అనుకుంటా. సో 93 480 వస్తుంది. క్యాల్కులేటర్స్ ముందు ఉండాలి నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేనా వచ్చింది నాకు? You need to check it. Yes. Next, after return inwards, cash in hand. Just now I said cash in hand is a Asset. yeah. So cash in hand. So how much? 3,600. Yeah. Next, sundry creditors same annanu, bills payable, sundry creditors both are same annanu. So that's why sundry creditors. How much? 20,000. 20,000. Okay, fine. Next, debtors. Creditors is a liability, means obviously debtors is a Asset. yeah. So here DEBTORS. Debtors how much? 14,000. 14,000. Next, general expenses. So general expenses, I said it is a Penal P&L. account. yeah, good. General expenses. How much you gave? 1,600. Next, rent paid. Rent paid is also Penal account. yeah, paid he said. So that's why here this side. So 747. Sorry sir, 20 no 7420. Next, drawings. Drawings where we are going to take. Drawings means I said it is the two names to the owner we give. One name we give is capital. Second name we give is a drawings. Capital when we give, he is giving a money. Drawings is a name we give when he is taking the money. That is what I have explained, you know. Drawings means what? Always he is taking some or the other thing. He is receiving some or the other thing, I said. So when he is contributing 70, it should be only for business. Again, that fellow is snatching some amount for his personal. So will I pay him total 70 or balance only I will pay him? ఆబ్వియస్లీ వాడు ఎంతైతే తీసేసుకున్నాడో అంత పక్కన పెట్టి బ్యాలెన్సే కదా మనం ఇస్తాము, అవునా కదా? Yes, ma'am. So that's why drawings will be always minus from the capital. Drawings will be always a minus from the capital. Got it, Nana? 1300 చెప్పాడు కదా. సో ఇది ఇంకా అయిపోలేదు, అది అలాగే పెడతాము. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్స్ Electricity charges. so electricity charges also will take here only, no? So to electricity charges, how much? 380. Yeah. Next, carriage inwards. This one, what is that? Carriage inwards. Trading account. Yeah, good. So to carriage inwards, how much? 1700. Then cash at bank. What did I say? Cash at bank means? Asset. So that's why here I gave a gap. That's why cash in hand, cash at bank రెండు ఒకే దగ్గర ఉంటే మేల్ అని అలా ఇచ్చాను. So cash at bank, how much? 6,000. Yeah, and machinery I said. Asset. So machinery. So how much machinery ఇచ్చాడు మనకి? 18,000. 18,500. అయిపోయిందా? సో ఇలా we have to complete all the postings, and last one adjustment he gave, closing stock. So first time closing stock will take here, no? సో ఎప్పుడైనా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇస్తే అవి 2 పోస్టింగ్స్ ఉండాలి నాన్న. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే విత్ ఇన్ అ బాక్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో అన్ని 1 పోస్టింగ్స్ విల్ టేక్. బట్ బియాండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ బాక్స్ ఇఫ్ ఈస్ గివింగ్ 1 more transaction, then that is to be appeared twice. Got understand? So closing stock 36,450, we know it. However, it will comes in the trading account first. But where the second will come?
The second will come in the asset side, because ఇంత స్టాక్ నాకు మిగిలిపోయిందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను అంత కొనాల్సిన అవసరం లేదనే కదా అర్థం. I need not spend money unnecessary అన్నట్టే కదా అర్థం. So it's a benefit for me or not? Yes, girls? Yes, ma'am. That is the reason we will go for taking second effect of closing stock in the asset side. ఎందుకు మేడం మనం 2 times తీసుకోవాలి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్? ఎందుకంటే మనము వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ దీస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, రైట్? ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్? ఫ్రమ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అంటే హౌ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్? By preparing first journal entries, then by posting ledgers, then we prepare trial balance. So every transaction in this one has completed how many postings, ma? It completed all the transactions. Whatever I'm taking here, all the transactions have completed two postings, isn't it? They have completed how many postings? In each they completed two postings. But out of the box, whatever closing stock we got, it is latest amount we got it. So latest amount when we got it, obviously the old amount kaadu kada. Old amounts aithe they have already completed 2. My accounting concept says that every posting should pass with how many postings? 2. So trial balance లో నుంచి తీసుకున్నవన్నీ 2 postings అయిపోయాయి కాబట్టి I'm justified, it's fine. But after trial balance, if any amount is given extra, these are a new entries, no? A new entries, definitely they'll not complete 2 postings. That is the reason we go with 2 postings. Got it? అందుకే వీటిని మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటాం. ఏమంటామా? అడ్జస్ట్మెంట్స్. Got it? Yes, ma'am. Now, Ma'am. first you are going to close the trading. ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ లో రావాలి. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని క్లోజ్ చేయండి అన్న. 1,26,100 plus 36,420. 1,26,100 plus 36,420. చేస్తే 1,62 you are going to get it. 1,62,520. Most of the time you will get profit only, Nana. That is the reason. First అయితే మీకు లాస్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడు కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెంట్ తో నేను క్రెడిట్ సైడే పోస్ట్ చేసేస్తున్నాను. So whichever the total is high, we go with that one only. This is not a new thing for you, right? So alage nenu veltunanu. So what is the highest total, Nana? 1,62,520. To 520. Okay. And here also how much? 1,62,520. Now ఇందులోంచి ఇవన్నీ above all I'll minus. That is 33,000 minus 93,480 minus 5,000 minus 1,700 I'll minus. So how much I'm going to get it? I'm going to get it 93,480. Is anybody is doing, Nana? 5,000. So I'm getting a debit side 1,33,180. Antena? So when I minused, I got 29,340, Nana. So I got, after my expenditure spent, I got still profit. So what that profit, I call it as what I said yesterday? Gross profit. Yes, gross profit carried down. Where we are going to carry down to the P&L. Andukante P&L lo we have few more expenditures. So that's why here I'm going to write as by gross profit brought down, means for a further deductions I'm getting a gross profit. Now these 29,340 minus all these expenditures, you have to do it. So 2,220 400 plus 1,600 plus 20,380. I got around 12,020 rupees, Nana. 12,020 rupees minus cheste 17,320 I'm getting. So what is that profit we call it as I said? Net profit. So net profit we will transfer to capital. Owner evaru? He is the capital. So అతనికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం.
Got my point, everyone? This is a basic sum of accounting. So which was the total highest? 29,340. Whichever the total is highest, that side will take. So if credit side is more, that means we got a profit. Ade manaki expenses ekku unte appudu loss antam. What we are going to call it, Nana? Loss. So now we got a profit, no? We will add to this fellow as net profit. How much we got? 17,320. Now please add it. 87,320 minus 1,300. 86,20 ఏమో వస్తుంది మీకు. 86,20 something you're going to get it, Nana. You're going to get it. Krishna, meanwhile, just take attendance. 86,20 you will get. Now add all the things. 86,20 ki, 86,20 ki, if you are going to add 30,000, 1,16,20 వస్తుంది. అదే అమౌంట్ అసెట్ లో వస్తుందా చూడండి. 1,16,20. 37,500, 3,600, 6,000, 14,000, 18,500, 36,420. Yes, we are getting a both the sides total. If balance sheet is tallying means 100% our sum is correct. If balance sheet is not tallying means then somewhere we did wrong. Girls, is this clear now? Yes, ma'am. Please, for Ma'am. these sums you should have a calculators. You should have a calculators, or else you will waste the time in calculating part only. And సరిగ్గా కాలేదు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ సరిగ్గా రాలేదంటే మొత్తం సమ్ అంతా పాడైపోతుంది.